ஹலோ, ஏதாவது டாபிக் சொல்றீங்களா? லாஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அனிமல் கிங்டம்ல Sir, எத்தனை? phylum Annelida, sir. வெரி குட். ஓகே, We finished. குட் குட். ஓகே, okay. So let me talk about phylum Annelida in detail. So phylum Annelida அப்படின்னு சொல்லும்போது the members including in this phylum mostly they are aquatic. Okay, and mostly aquatic in the sense, and there are some are terrestrial also, and they are free living organisms. Free living means they are not parasite, or they are not going to bind any other organisms, and maybe some are parasites also. Some, okay, not all the annelids. Sometimes they are parasitic also. And then their characteristic features have been talking about it. They exhibit organ system level body and bilateral symmetry, and they are triploblastic. And from the Atrihelminthes, these characteristics are follows continuously, right? And the body is metamerically segmented, and they are coelomate animals. Okay, and their body surface is distinctly marked out into segments, segmented அப்படின்னு சொல்றோம். That's why it is metamerically அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். So metamers அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, body வந்து segments இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், the body is segmented. Okay, and they possess longitudinal and circular muscles. Look at this one. They are longitudinal and circular muscles, and which are helps in locomotion. So what is the role of circular muscles in annelids அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, and they are in locomotion. Aquatic annelids like Nereis, they possess lateral appendages like parapodia, which helps in swimming. Okay, and then the parapodia is the unique characteristic feature of annelids, especially those annelids are aquatic in nature and they have a parapodia. They are lateral appendages. Look at this one. This is the Nereis, and there are some lateral appendages. They are called parapodia. And this parapodia helps swimming. Okay, so we can expect a question. What is the role of parapodia in annelids? They are involving in swimming, and they are help the plant organisms to swim. A closed circulatory system is present in these annelids, and another very important organ which helps in osmoregulation and excretion is nephridia. Okay, so note down the word nephridia is the organ which will helps in osmoregulation and excretion. Neural system. Okay, neural system consists paired ganglia. Paired ganglia means there are two ganglia, and they are connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Note down the word, they have a double ventral nerve cord. So yes, because expected questions, which of the following statements are incorrect regarding annelids? So double அப்படின்ற word single ன்னு சொல்லலாம்,
வென்ட்ரலுக்கு பதிலா டார்சல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ நமக்கு அன்நோட்டிஸ்டு மாதிரி இருக்கும். நம்ம இது முன்னாடி பார்க்கலையே, இதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி தோன்ற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் நோட் டவுன் double ventral nerve cord is there in the annulates. And finally, near is an aquatic form. Aquatic form என்றது நமக்கு தெரியும். It is dioecious. இங்க dioecious அப்படின்றது எதை சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து both male and female அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் பட் earthworms and leeches வந்து monoecious. நீங்க அதுல வந்து மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியா பார்க்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்க ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது செக்ஷுவல், பிகாஸ் மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் செக்ரிகேட்டட் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை. And these are all the important characteristic features of kingdom phylum annelids. Okay, annelids la irukkoodiya important characters, right? Once again I will repeat, they are aquatic, freshwater, and sometimes they are parasites. And their body characteristics சொல்லும்போது organ system இருக்கு, bilateral symmetry இருக்கு, triploblastic, and body வந்து segmented-ஆ இருக்கும், அதான் மெட்டாமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். they are coelomates. coelomன்றது cavity இருக்கக்கூடியது. ஸோ ஃபைலம், இந்த ஃபைலம்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான யூனிக்கான கேரக்டர் என்னன்னா சர்க்குலர் மசில்ஸ் இருக்கும். தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லோகோமோஷன். அண்ட் இந்த அனலிட்ஸ்ல அக்வாட்டிக் அனலிட்ஸ்க்கு நம்ம நீரிஷன் எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம். அதுல சில லேட்டரல் அப்பெண்டேஜஸ் இருக்கு. தே ஆர் கால்ட் பாரபோடியா அண்ட் விச் இஸ் இன் ஸ்விம்மிங். அண்ட் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் வந்து நெஃப்ரீடியே, தட் இஸ் இன்வால்விங் இன் ஆஸ்மோரெகுலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூரல் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பேட் கேங்லியால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அண்ட் டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு இருக்கும். அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீரிஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவா நீரிஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அக்வாட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டைசியஸ் அனலிட். அதே so here I conclude this one. Okay, now இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. அதுக்கப்புறம் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீரிஸ், பெரிட்டிமியா, பெரிட்டிமான்றது எர்த்வாம், அண்ட் யூரினரியான்றது பிளட் சக்கிங் லீச் ன்னு சொல்லுவாங்க. So note down these examples. Okay, so now I will give you 5 minutes and read out all the points, and I will ask some questions randomly from who are present in this class. Note down all the keywords, and I already discussed with you what type of questions can be asked from this one. Okay, look, do it. Excuse me, sir. Sir, Yes. double ventral nerve cord மட்டும் explain பண்றீங்களா sir? Double ventral nerve cord means they are, this is the form of nerve cord they have. Okay, double means they have two part of two ventral nerve cords. வென்ட்ரல்னா முன்னாடி பக்கமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். டார்சல்னா மொனோசியஸ் அப்படின்னா அதுல வந்து செக்ஸஸ் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது, இது மேல் எது ஃபீமேல் அப்படின்னு. Sir, osmoregulation. ஆஸ்மோரெகுலேஷன் அப்படின்றது பாடியில அந்த ஃப்ளூயிட் கான்சென்ட்ரேஷனை பத்தி சொல்றது தான் ஆஸ்மோரெகுலேஷன். இப்போ வந்து ஃப்ளூயிட்னுடைய கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல எவ்வளவு சொல்யூஷன் இருக்கு, கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கா இல்லையா, டைலூட்டடா இருக்குன்னு சொல்றது தான் ஆஸ்மோரெகுலேஷன். Okay, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, single ventral nerve cord-க்கும் double ventral nerve cord-க்கும் என்ன difference, sir? டிஃப்ரெண்ட்ன்றது அந்த நேம்லயே இருக்கு இல்லையா, they made up of single and double, that's it, nothing important. அதோட question. Okay, sir. Metamerically segmented
அண்ட் அப்ப அந்த மாதிரி பார்த்து இதெல்லாம் அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Sir, are you speaking, sir? தெலுங்கு சொல்லுங்க என்னமா ஹலோ Sir, we can't hear your voice clearly. ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Any doubts? Sir, metamerically segmented na. பாடி வந்து ஒரு ஒரு செக்மெண்டா இருக்கும்பா. இப்போ நீங்க இந்த ஃபைலம் கூட பாருங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பாடியில நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது நீங்க பாக்கணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Look at this. Sir, yes. Sir, screen தெரியல sir. sir, metamerismனா internally and externally வந்து ஒரே மாதிரி டிவைட் ஆகி இருக்கும் sir அந்த பாடி. அப்படி இல்லடாமா. பாடி செக்மெண்டடா இருக்கிறது நம்ம மெட்டாமெரிசம் சொல்றோம். வேற எதுவும். பட் புக்ல அந்த மாதிரி தான் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க sir. எப்படி சொல்றீங்க? புரியல. எப்படி சொல்றீங்க சொல்லுங்க. Metamerism means internally and externally, like externally and internally divided into series of repeated units called segments. Yeah, that's it, segments. With serial repetition. Internal பாக்கும்போது பாடியில சில செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ in human body the body segmented and some annelids arthropodsலயும் segments இருக்கும். இப்போ கரப்பாம்பூச்சி பாத்தீங்கன்னா ஹெட், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா thoracic, abdomen அப்படினு பிரிஞ்சிருக்கு. அதுதான். பட் annelidsல வந்து சில internal organsம் அதே மாதிரி segmentedா இருந்து repeatedா இருக்கும். segmentedா இருக்கும். Yes, segmentedா இருக்கும். earthwormsல வந்து first 20 segments உள்ளே அதுக்கான essential organsலாம் இருக்கும். திருப்பி அது ரிப்பீட் ஆகும் சார். சோ அதுக்கு கீழ கட் ஆயிடுச்சுனா அது ரீஜெனரேட் ஆயிடும். ஆமா. Okay. Just a minute. So now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Now let me talk about phylum Arthropoda. Yes, sir. Okay, so phylum Arthropoda, this is the largest phylum of animal. Okay, largest phylum of animals, and these phylum includes insects. Okay, over 2/3 of all named species on earth are arthropods. Okay, they have organ system level organizations. Of course எல்லாமே வந்து இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பார்க்கிறதுல organ system level இருக்கும். And bilateral symmetry, triploblastic, body வந்து segmented ஆ இருக்கும். And animals வந்து coelomate animal ஆ இருக்கும். இப்போ கொஸ்டின்ஸ் இங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா,
இதனுடைய ஜென்ரலிஸ்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, ஜென்ரலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்கும்போது இது எல்லாமே நீங்க சொல்லணும். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் பாடி கேரக்டரிஸ்டிக் பார்க்கும்போது கைட்டினியஸ் எக்ஸோஸ்கெலிட்டனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அண்ட் பாடி வந்து செக்மெண்டட் இல்லையா. ஸோ ஹெட், தொராக்ஸ் அண்ட் அப்டோமென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பார்ட்ஸா வந்து செக்மெண்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் தே ஹாவ் ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ் அப்படின்றது. அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் வந்து இங்க கில்ஸ் இருக்கும், புக் கில்ஸ் இருக்கும், அண்ட் புக் லங்ஸ் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் தென் இங்க சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஓப்பன் டைப். ஸோ க்ளோஸ்டுக்கும் ஓப்பனுக்கும் எஸ் எஸ் ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டீங்களா? What is book gills, sir? See, they are the type of gills. That's it. That arrangement of gills look like big book. That's why they are called book lungs. Gills ன்னு சொல்லுவாங்க, book lungs ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க இதனுடைய லங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது இப்போ வந்து ஃபிஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த மாதிரி இருக்கும், புக் லங்ஸ் மாதிரி. ஜஸ்ட் a minute, I will show you. Do you visible? தெரியுதா? Yes, sir. These are the book gills. தெரியுதா இந்த மாதிரி? Okay. Right. Okay. So circulatory system is often open type ன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஓப்பன் டைப்னா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் கவர்ட் பை எனிதிங். ஸோ அப்படி பிளைனா வந்து பிளட் வந்து ஹார்ட்ல இருந்து டைரக்டா வந்து பாடி பார்ட்ஸ் போயிடும். அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆர்த்ரோபோட்ஸ்ல, லைக் ஆண்டனா அண்ட் ஐ. ஓகே. அண்ட் ஸ்டாட்டோசிஸ்ட். இந்த ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தே ஆர் தி பேலன்சிங் ஆர்கன்ஸ். ஓகே. Excretion takes place through Malpighian tubules. Is another very important character. The Malpighian tubula, they are the structures which involving in excretory functions. Okay. And mostly dioecious are male and female அப்படின்றதுல differentiation இருக்கும். And fertilization is usually internal. Fertilization on the body குள்ளே நடக்கும். அண்ட் ஓவிபரஸா இருக்கும். ஓவிபரஸ் அப்படின்றது முட்டை போடக்கூடியதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எக் லேயிங் அனிமல்ஸ் நம்ம ஓவிபரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இங்க டெவலப்மெண்ட் வந்து டைரக்டாவும் இருக்கலாம், இன்டைரக்டாவும் இருக்கலாம். நான் டைரக்டுக்கும் இன்டைரக்டுக்குமே டிஃபரன்ஷியேட் சொல்லியிருந்தேன். டைரக்ட்ன்றது அந்த இயர்லியரா நம்ம பெருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசம் அதனுடைய அடல்ட் மாதிரியே இருக்கும். இன்டைரக்ட் அப்படின்றது இட் ஹேஸ் டு கிராஸ் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் டு அச்சீவ் தேர் அடல்ட் ஸ்டேஜ். லார்வல் ஸ்டேஜ்ல வேற மாதிரி இருக்கும், பெருசா இதாகும்போது வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட்ஸ் நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸா பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏபிஸ், அனிபி, பாம்பிக்ஸ் வந்து சில்க் பாம், லாக்சிஃபர் அப்படின்றது லாக் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் வெக்டார்ஸ்ல அனாஃபிலஸ், கியூலெக்ஸ், ஐடிஸ், they are the vectors. Culus, Anopheles, Aedes into mosquitoes. They are act as a vector for many pathogens. Okay. And another pest on the locusta, locust ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. அடுத்து வந்து fossil, living fossil limbless. யாரோ மியூட்ல இது பண்ணிருக்கீங்க. Who is this? Okay, so now we completed Arthropoda and their characteristics. Okay, any doubts regarding phylum Arthropoda? No, sir. Is it clear? Yes, no, sir. Good. Now let me talk about mollusks.
Okay. Sir, Yes. sir, vectors என்னது sir? வெக்டார்ஸ்ன்றது இப்போ வந்து கடத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து மஸ்கிட்டோஸ் வந்து அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து they act as a vector. They carry some pathogens. So when they are biting humans, okay, நம்ம கண்ணு கையில கடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மஸ்கிட்டோஸ்னுடைய சலைவரி கிளாண்ட்ல இருந்த சில அந்த பேத்தோஜன்ஸ் நம்ம பாடியில வரும். பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்றது. That is the protozoa will cause malaria in humans. Okay. So அப்ப அதே மாதிரி கியூலிக்ஸ் அப்படின்றது எலிஃபென்டியாசிஸ் நம்ம பாடிக்கு எடுத்துட்டு வரோம். அது கொசு கடிக்கும்போது நம்ம பாடிக்குள்ள வரும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஆர்கானிசம் அப்படின்றது இங்க வந்து நம்ம இன்னொரு வெக்டார் அப்படின்றது வந்து கியூலிக்ஸ் இது பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து ஏடிஸ் இதுக்கெல்லாம் வரும். ஓகே. Sir, cockroach one of the vectors, sir. காக்ரோச் வந்து சொல்ல முடியாதுங்க. மேபி காக்ரோச்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா அது வந்து நிறைய காக்ரோச்சஸ் வந்து they are act as a vector and sometimes they act as a carrier also. Yes, sir. Okay. Hello. கேக்குதா? Yes, sir. ஓகே. வேற டவுட் இருக்கா? No, sir. அடுத்து பார்க்கலாமா? Yes, sir. ஓகே. So next phylum வந்து phylum Mollusca. This is the second largest phylum because நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஆர்த்தோபோடா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் இன்செக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலம். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபைலம்ல. இது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் அனிமல் கிங்டம்ல. அண்ட் மொலஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் போத் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் மெரைன் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அண்ட் இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும்போது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பயலேட்ரல் சிமெண்ட்ரி இருக்கும். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் சீலமேட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா இதுல வந்து பாடி கவர்ட் பை கால்கேரியஸ் செல்ஸ். நீங்க ஆர்த்ரோபோடால பார்க்கும்போது அதுல கைட்டீனியஸ் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் படிச்சீங்க. இங்க வந்து கால்கேரியஸ் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் அன்செக்மெண்டட் வித் a distinct head, muscular foot and visceral hemp. இதுல unsegmented அப்படின்ற வார்த்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, their body is unsegmented. Okay, but they have a head, muscular foot and visceral hemp. இதுதான் இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம visceral hemp அப்படின்னு சொல்லுவோம். And they have a soft and spongy layer of skin which forms a mantle. Mantle means cover அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த visceral hempக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு cover. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity. So நம்ம mantle cavity ன்னு சொல்லுவோம். In which feather-like gills are present. இது ரொம்ப முக்கியம். அந்த feather-like gills ன்றது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு. And they have a respiratory and excretory functions. Okay, இதுல excretory and respiratory functions இருக்கு. And இதனுடைய anterior headல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது முன் பக்கமா வந்து பாத்தீங்கன்னா tentacles இருக்கும். இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஆக்டோபஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி. அண்ட் மவுத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் லைக் ராஸ்பிங் ஆர்கான் இருக்கு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீடிங்காக, ஓகே, ஃபீடிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம அதை வந்து ராடுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். So presence of radula is the characteristic feature of phylum Mollusca. Okay, so இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ radula அப்படின்றது இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். This is file like rasping organ which is used to feed. ஓகே, ஸோ இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். இங்க phylum Mollusca பத்தி நம்ம படிக்கும்போது என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக் ஜெனரலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் எது யூனிக்கான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய ராடுலா. ஓகே, ரைட். அண்ட் தென் இதை தாண்டி நம்ம இங்க வேற என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா டைசியஸ். இதுல தே ஆர் டைசியஸ். ஸோ டைசியஸ் கேட்டகரியில வரும். ஓவிபரஸா இருக்கும்.
ஓகே, அதே மாதிரி இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது வேரியஸ் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் தாண்டி வரும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல வந்து பைலா அப்படின்றது ஆப்பிள் ஸ்னெயில், பிங்டடா அப்படின்றது பியர் லோஸ்டர், அப்போ சீஃபியா அப்படின்றது கட்டல் ஃபிஷ், லோலிகோ அப்படின்றது ஸ்குவிட், ஆக்டோபஸ் டெபிள் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம், அண்ட் எப்ளைசியான்றது சீ ஹர்ட், அண்ட் டான்டலியம் அப்படின்றது டஸ்க் ஷெல், அண்ட் சீட்டோஃபிலினிரா அப்படின்றது வந்து கைட்டான். ஸோ இதை மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. சார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. போன வருஷம் நீங்க பார்க்கலாம், அதுக்கு முந்தின வருஷமும் நீங்க எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வருஷம் அனிமல் கிங்டம்ல இருந்து வரும். ஸோ ஜெனரலிஸ்டிக் கேரக்டர், ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர்ஸை தாண்டி யூ ஹாவ் டு நோ தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெலவெண்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ நவ் we are going to discuss about phylum Echinodermata. And Echinodermata phylum அப்படின்றது வந்து these animals have an endoskeleton. Okay, இந்த பாடியில endoskeleton இருக்கிறது அதனுடைய இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். Endoskeleton வந்து which is made up of calcareous ascals. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி phylum molluscல பார்க்கும்போது calcareous cells பார்ப்பீங்க, பட் இங்க வந்து calcareous ascals இருக்கு. Note down, this is unique difference between Echinodermata and இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா mollusca. And another one வந்து இதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா all are marine. Note down the word all are marine. Okay, this is very important. Which of the phylum organisms are marine exclusively அப்படின்னு கேட்கும்போது Echinodermataவும் வரும். ஓகே, அண்ட் இதனுடைய பாடிலி கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய அடல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியலி சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும். லார்வா ஸ்டேஜ்ல வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. ஸோ ஒரு ஃபைலம்ல which of the following phylum have both bilateral and radial symmetrical அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is Echinodermata, and they are triploblastic and coelomate animals. And இதனுடைய digestive system அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் with the mouth on the lower side. Okay, and அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா most distinct feature of echinoderms வந்து பாத்தீங்கன்னா echinodermsல இருக்கிறது வந்து presence of water vascular system. இது ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. Water vascular system which is present in which of the following phylum அப்படின்ற மாதிரி. So that is Echinodermata. இப்போ நம்ம இங்க water vascular system ஃபர்தரா எப்படி கொஸ்டினா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா லோகோமோஷன், கேப்சர், டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமா இது வந்து இதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு. அண்ட் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் வந்து இங்க இருக்கு. தட் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் வந்து இங்க கம்ப்ளீட்டா ஆப்சென்ட். அண்ட் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து யூஸ்வலி எக்ஸ்டர்னலா இருக்கும். அண்ட் இங்க டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்டைரக்டா நடக்கும் வித் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் லார்வா. ஓகே, இது எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்றது ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து எஸ்டெரியாஸ், எக்கினஸ் அப்படின்றது வந்து சி அர்ச்சின், அண்ட் ஆன்டிடோன் அப்படின்றது சி லில்லி, அண்ட் குக்குமேரியா அப்படின்றது சி குக்கும்பர், and Ophira அப்படின்றது brittle star அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, this is another phylum Echinodermata and its characteristics. Now let me talk about simultaneously phylum Hemichordata. Hemichordata அப்படின்ற இந்த phylum வந்து இயர்லியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா phylum Chordataல வரக்கூடிய ஒரு சப் phylum-ஆ தான் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து it is placed as a separate phylum அந்த நான் கார்டேட்டாக்கெல்லாம் வந்துருச்சு. ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டோ கார்டு அப்படின்றது அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததால, அதாவது ஸ்டோமோ கார்டுன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததால இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி கார்டேட்டால வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ நோட்டோ கார்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் பிளேஸ்ட் அண்டர் நான் கார்டேட். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். Next one, this phylum consists of small group of worm-like marine animals. Note down the word marine animals. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் Echinodermatasல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே marine அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ phylum Hemichordataல இருக்கக்கூடிய organisms worm-like marine animals with the organ system level organizations. Again same bilateral symmetry, triploblastic, coelomate animal. So other characteristics are similar. So the body is cylindrical and it is composed of an anterior proboscis. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதனுடைய பாடிலி கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆன்டீரியர் proboscis, அதுக்கப்புறம் ஒரு காலர் அண்ட் லாங் ட்ரங்க் இருக்கிறது another very important characteristic. சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் டைப்பா இருக்கும்.
ரெஸ்பிரேஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ கில்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கில்ஸ் மூலமா தான் நடக்குது. அண்ட் இங்க எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன் எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது ப்ரோபோசிஸ் கிளாண்ட். அண்ட் இங்க செக்ஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா செப்பரேட்டா இருக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து எக்ஸ்டர்னலா இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்டைரக்ட், அகைன் லார்வல் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்து தான் they will achieve their adult stage. Okay, and now this is all about phylum Hemichordata characteristics, and there are two examples, Belanoglasses and Sacoglasses அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. These are all the very good examples of phylum Hemichordata. Okay, right. Now and இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க, yes Sir, rudimentary என்ன sir? rudimentary அப்படின்னா நாட் 100% அப்படின்ற மாதிரி. ஐ மீன் rudimentary-ன்றது இட் இஸ் லெஸ் ஃபங்க்ஷனல்னு சொல்லலாம், இட் நாட் 100% டெவலப்டுன்னு கேட்கலாம், பார்ஷியலி டெவலப்டுன்னு சொல்லலாம். அதுக்கான மீனிங் தான் அந்த rudimentary-ன்றது. Sir, proboscis என்ன? Proboscis அப்படின்றது இட்ஸ் a gland actually which is present in this, especially in this organ hemichordate. Okay sir. Any other doubts? Okay, I will give you another 5 minutes because we completed continuously 3 phylums, and you just read out the content and I will ask some questions regarding these 3 phylums. Go ahead.
Students, முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let me talk about phylum Chordata. Chordata அப்படின்னு சொல்லும்போது we know they fundamentally characterized by the presence of a notochord, and another important character is dorsal halo nerve cord and the paired pharyngeal gill slits. These are all the gills. So gill slits they have present in these organisms, and these are bilaterally symmetrical, triploblastic coelomates with the organ system level organizations. And another very unique character is they possess anal tail and a closed circulatory system. Okay, post anal tail and a closed circulatory system. Okay, now and there are some characteristics and comparison between chordate and non-chordates. Now this is an examination point of view. These are all the very important points. Look at this one. Now in that chordates, in chordates la notochord is there, pairly non-chordate, so there is no notochord. And here the central nervous system is dorsal, and here the central nervous system is ventral,
and here allo and single, and here solid and double. And chordates la the pharynx and the performed by gill slits. And in non-chordates there is no gill slits. And chordates la heart is ventral, and non-chordates la heart is dorsal if it is present. Okay. And chordates la post anal part is present, that is tail. In non-chordate there is no structure like this. Okay. So these are all the important differences between chordate and non-chordate. Now another one is, now we are going to categorize the phylum Chordata into 3 subphylum. They are Urochordata or Tunicata, and then Cephalochordata, and finally Vertebrata. So phylum, subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates. They are called protochordates, and they are exclusively marine. They are exclusively marine. This, note down, this is very important point. And the Urochordata, notochord, is present only in larval tail. These are all the points used to take a question in 2019 actually. So on the paper la pathina Urochordata la vande notochord larval stage la mattum da irukum, and Cephalochordata la it extends from head to tail region, and it is persist throughout their life. Lifelong vande Cephalochordate la the notochord irukum. So this is basic difference between protochordates nama sollakudiya Cephalochordata and Urochordata. Okay. Now let me see some examples. Urochordata node examples: Acidia, Salfa, Doliolum. So these are all the different examples. And the Cephalochordata அப்படின்னு சொல்லும்போது Branchiostoma, example on the Amphioxus or Lancelet. Okay, Cephalochordata. So inga question கேட்கும்போது எதெல்லாம் Cephalochordataவுக்கு example, எதெல்லாம் Urochordataவுக்கு example அப்படின்ற மாதிரி questions கேட்கும். Okay. Now the members of subphylum Vertebrata, they possess notochord during embryonic period. Note down the word embryonic. ஏன்னா embryo develop ஆகும்போதே இந்த வெர்டிபிரேட்டனோட subphylum ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ல notochord form ஆகும். And இந்த notochord வந்து is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Okay, நார்மலா இருக்கும்போது இந்த notochord வந்து நார்மலா இருக்கும்போது அது ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். ஓகே, அடல்ட் வரும்போது cartilaginous or bony vertebral column மாறும். Thus all vertebrates, okay, are chordates, but all chordate are not vertebrates. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஏன்னா வெர்டிபிரேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம chordateன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா எல்லா chordatesலுமே வந்து all chordates are not vertebrates. Okay, right. ஏன்னா சிலதுல நான் வெர்டிபிரேட்ஸும் இருக்கும். Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, because we have a list of organisms those possess 2, 3 and 4 chambers hearts. And kidney வந்து பாத்தீங்கன்னா excretionக்காக இருக்கும், osmoregulation and இருக்கும், and paired appendages வந்து maybe fins or limbs are. Okay, so these are all the very important characteristic feature of subphylum Vertebrata. Now Vertebrata is divided into Agnatha, okay, which is these organisms lacks jaw, and Gnathostomata, they bear jaw. And here Agnatha have a class called Cyclostomata, and the Gnathostomata have a super class like fishes which have fins, and tetrapods which bear limbs. So fishes la vandu pathina there are 2 classes, chondrochites and osteochites, and class la vandu pathina amphibia, reptilia, apes and mammals. And these are all the simple, this is a simple division of Vertebrata. Now let me talk about each and every class in detail. Okay, this is very, very important segment in this lesson, and I'm expecting question from this topic only. Okay,
இதுல இருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன், வரும்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சைக்ளோஸ்டோமேட்டா. இது வந்து நம்ம ஆக்னத்தால வரக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமா அப்படின்றது. பேருக்கு ஏத்த மாதிரி இதுல வந்து ஜாஸ் இருக்காது. ஆல் லிவிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமா ஆர் எக்டோபாராசைட். எக்டோ மீன்ஸ் வெளியில. ஸோ சில உயிரினங்களுக்கு வெளியில தே ஆர் பாராசைட்ஸ். ஓகே, எக்டோ எண்டோனா உள்ளுக்குள்ளன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள இன்டர்னல், இப்போ வந்து நம்ம பாடியினுடைய இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கிறத எண்டோன்னு சொல்லுவோம். பாடிக்கு வெளியில ஒட்டி இருக்கிறத நம்ம எக்டோ பாராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ சைக்ளோஸ்டோமேட்டால வரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே எக்டோ பாராசைட்ஸா இருக்கும். அண்ட் தே ஹாவ் அன் எலாங்கேட்டட் பாடி. அந்த பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 to 15 pairs of gill slits இருக்கு. திஸ் இஸ் நோட்டபிள் பாயிண்ட். 6 to 15 pairs of gill slits. எதுக்காக? ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ்க்காக. அதே மாதிரி சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஹேவ் அ சக்கிங் அண்ட் சர்க்குலர் மவுத். ஓகே, ஏன்னா இதுல ஜாஸ் இல்ல, அதனால சக் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஏன்னா பல் இருக்காது, சக் பண்ணி தான் இது பண்ணும். தி பாடி இஸ் டிவைட் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ். பாடியில எந்த ஒரு ஸ்கேல்ஸும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தே ஹேவ் பேட் ஃபின்ஸ் இருக்கும். பாடின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேனியம் and the vertebral column are cartilaginous. Note down the word cartilaginous. Okay, cartilaginous ala mattum da form irukku, inga bone structures kadiyadu, bones kadiyadu. Okay, and the circulation vandu inga closed type ah da irukum, closed type of circulation. Okay, and the cyclostomes are marine. Most important point, they are marine. idukku munadi nama paathom echinodermata, okay, hemichordata, and now in this order we have include cyclostomes. They are also marine organisms. Okay, and sometimes cyclostomes, those are actually in marine, but they are entering into fresh water. This migration, and the migration nadakum for spawning. What is spawning abin pathina? It is the stage where reproduction takes place. Appo reproduction enga nadakudhu abina fresh waters la nadakudhu. So inga enna nadakum abina reproduction nadande they gives their birth to newborns. Kuduthadukku appuram as they are died itself. So within few days they are died. Okay, okay, their larva after metamorphosis they are changing into adult. Again they are coming to oceans. This process is called spawning. So spawning is associated with which class of organism அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டா சைக்ளோஸ்டோமேட்டான்னு சொல்லணும். ஓகே, அண்ட் ரொம்ப யூனிக்கான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது 6 to 15 pairs of gill slits இருக்கிறது. அண்ட் இதுல இன்னொரு முக்கியமான கேரக்டர்னா இதுல வந்து கார்டிலேஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறது. இதுல வந்து மெரைன் டைப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பானிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் இருக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோமைசான் அண்ட் மிக்சின், ஹாக்ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஜாலஸ் வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோமைசான் அப்படின்னு. இட்ஸ் a very good example for jawless vertebrates. Okay, now another class chondrochetes. They are marine animals. Yes Sir, metamorphosis என்ன sir? இதுக்கு முன்னாடி தானங்க சொன்னேன், பாடிலி கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி லார்வாவில இருந்து அடல்ட்டா மாறதா நம்ம இங்க சொல்லிருக்கோம். Okay sir. ஒரு நிமிஷம். Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, next class பார்த்தலாமா? Okay, sir. Okay sir.
Next one, the class chondriocytes. They are marine animals with a streamlined body, and they have a cartilaginous endoskeleton. Okay, and the mouth is located ventrally. And these points are usual, right? Okay, நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஃபைலம் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா எல்லாரும் படிச்சாச்சா? அது படிச்சிங்களா? கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன். ரிவைஸ் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்களேன். Because those are very important. I hope revise பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Now class chondriocytes பார்க்கலாம். And they are marine animals. நான் சொன்ன மாதிரி they are marine and streamlined body இருக்கும். And இங்க endoskeleton வந்து cartilages தான். Still நம்ம வந்து போனுக்கு இன்னும் வரல. Next classல நம்ம பார்ப்போம். And mouth வந்து இங்க located ventrally. And notochord வந்து lifelong இருக்கும். So that is another unique character. And இங்க வந்து gill slits are separate and without operculum. இங்க operculum இருக்காது. I mean gills எதுவுமே கவர் ஆயிருக்காது. அதுதான் நம்ம சொல்றோம். அதுதான் operculum. And இங்க ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். இங்க வந்து ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். பட் சைக்ளோஸ்டோமேட்டால நம்ம பார்க்கும்போது there is no scales, divide scales ன்னு படிச்சோம் இல்லையா? So this is the basic difference between class chondriocytes and class cyclostomata. And teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. பின்னாடி பக்கமா வந்து இதா இருக்கும். And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா they are very important characters. So ஏன்னா நீங்க இப்போ ஷார்க்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பல்லெல்லாம் பின்பக்கமா இருக்கும். அதாவது அதனுடைய ப்ரே அது பிடிச்சதுன்னா அவரை சீக்கிரத்துல அதை எஸ்கேப் ஆக முடியாது. And these animals are predators. நான் சொன்ன மாதிரி shark is very good example, right? And due to absence of air bladder. இன்னொரு important character என்னன்னா இங்க air bladder இருக்காது. அந்த air bladder இல்லாததால் என்ன ஆகும்னா அது மூழ்காம இருக்குன்றதுக்காக they are continuously swimming. So நீந்திக்கிட்டே இருக்கும். This is another important characteristic feature of chondriocytes. Okay, right. அதுக்கப்புறம் இதனுடைய நம்மளுடைய circulatory system பத்தி பார்க்கறோம் அப்படின்னா இந்த class of organisms and some of them have electric organs. They have electric organs. Example torpedo அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். And some possess poisonous sting. அந்த ஒரு விதமான கொட்டக்கூடிய கொடுக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது கொட்டினா பாய்சன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ட்ரிகான்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதுல வந்து கோல்டு பிளட் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. To change their body temperature based on the ambient temperature. Okay, வெளியில இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாத்தி. And they lack the capacity to regulate their body temperature. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே பண்ண முடியாது. Okay, they can change based on the ambience வெளியில இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாத்தி. Okay, that is another unique character. And sexes வந்து செப்பரேட்டடா இருக்கும். Especially male pelvic fins வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கிளாஸ்பர்ஸ் அப்படின்றது இங்க இருக்கும். That is a very unique character of male organisms in this class. And they have internal fertilization. Fertilization வந்து இன்டர்னலா நடக்கும். And many of them are viviparous. இங்க பாத்தீங்கன்னா viviparous அப்படின்றது நம்ம வந்து directly they gives birth their eggs. இங்க eggs எல்லாம் இருக்காது. So டைரக்டா வந்து அப்படியே குட்டி ஈனுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான organisms. Okay. And இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோலியோடான், அது வந்து டாக் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. பிரெஸ்டிஸ் இது வந்து சாஃபிஷ். அண்ட் கர்ச்சரோடான் அப்படின்றது வந்து கிரேட் ஒயிட் ஷார்க். ட்ரிகான் அப்படின்றது ஸ்ட்ரிங்ரே, ரே டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆல் தீஸ் ஃபிஷஸ் கம்ஸ் அண்டர் கிளாஸ் chondriocytes. Okay. Now another very good example, another very good class நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா marine and freshwater fishes. Okay, again இங்க நம்ம fresh water பார்க்கிறோம், marine water organisms நம்ம பார்க்கிறோம். And இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாடி வந்து அகைன் ஸ்ட்ரீம் லைன்டா இருக்கும். மவுத் வந்து டெர்மினல் இருக்கும். டெர்மினல்னா மொனையில இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, now அதுக்கப்புறம் வந்து they have 4 pairs of gills which covered by a operculum. So operculum அப்படின்றது இங்க வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம். chondriocytesல operculum இருக்காது, கில்ஸ் கவர் இருக்காதுன்னு படிச்சோம். பட் இங்க இருக்கும். அதே மாதிரி அதுல ஏர் பிளாடர் இருக்காதுன்னு படிச்சோம். இங்க ஏர் பிளாடர் இருக்கு. அதனால இங்க வந்து பயோன்சி இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸா ஸ்விம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ்லயும்
ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து சைக்ளாய்டு அண்ட் டீனாய்டு ஸ்கேல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ஹார்ட் வந்து 2 சேம்பர்டு ஹார்ட்டா இருக்கும். அண்ட் தே ஆர் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டு பிளட் அனிமல்னு சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா கோல்டு பிளட். நான் வச்சுக்கோ, கோல்டு பிளட் அனிமல். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பைக்ளோதெர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம். செக்ஸஸ் வந்து இருக்காது. ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து யூஸ்வலா எக்ஸ்டர்னல் தான். அண்ட் மோஸ்ட்லி போவிபரஸா இருக்கும். அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து டைரக்ட். 2 பாயிண்ட்மே நீங்க கிளியரா வந்து டைரக்டா இருக்கும். ஓகே, இங்க எந்த ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜும் தாண்டி வரதா இல்லை. அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. எக்ஸோசிட்டஸ், இது வந்து ஃப்ளையிங் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஹிப்போகேம்பஸ், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இங்க. லாபியோ, கட்லா, கிளாரியஸ். அண்ட் அக்வாரியம்ல வளரக்கூடியது பெட்டா, தட் இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் பெட்ரோஃபைலம் அப்படின்றது ஏஞ்சல் ஃபிஷ். ஸோ தீஸ் ஃபிஷஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆர்ச்சியோசைட்ஸ், எலும்பு மீன்கள்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் இங்க வந்து போனி எண்டோஸ்கெலிட்டன் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி படிச்சதுல கார்டிலேஜினியஸ் நம்ம படிச்சோம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபிஷஸ். அதுல 3 பார்த்துருக்கோம். ஆக்னத்தால வந்து சைக்ளோஸ்டோமேட்டா, அண்ட் ஃபிஷஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஆஸ்டியோசைஸ் அண்ட் கிளாஸ் கோண்டியோசைஸ் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். சார் ஒப்பர்குலம்னா என்ன சார்? அதான் நான் சொன்னல, கில்ஸ் கவர் பண்றது, அந்த செவில்களை மூடி இருக்கக்கூடியதை நம்ம அதை சொல்றோம். எஸ் சார். Sir, what is mean by streamlined body, sir? நீங்க பார்க்கும்போது அந்த போட் மாதிரி ஷேப் இருக்குல்ல, இந்த மீனுடைய அந்த ஸ்ட்ரீம் அந்த மாதிரி. Okay, sir. சார் ஏர் பேடர் எதுக்கு சார் இருக்கு? ஏர் பிளாடர்ன்றது அந்த மிதக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது. ஓகே சார். Fins என்ன sir? ஃபின்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இந்த செவில்னு சொல்றோம்ல. Okay, sir. Okay. Let me talk about class Amphibia. And amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. And most of them have 2 pairs of limbs. 2 கை கால் இருக்கு அந்த மாதிரி. இங்க பாடி வந்து divisible into head and trunk. And இங்க வந்து tail வந்து may be present in some organisms. Amphibians வந்து இங்க amphibians skin is moist without scales. And இங்க eyes have eyelids. Tympanum, this is very important. இந்த நீங்க காது மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க இதுல பார்க்கும்போது that is tympanum. Okay, and இங்க alimentary canal இருக்கும் and urinary reproductive tracts இருக்கும். இந்த alimentary canal, urinary and reproductive tracts வந்து which is open into common chamber.
is called cloaca. Note down the word cloaca, which opens to the exterior. Okay, in alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber called a cloaca, which opens to the exterior. Okay, and the respiration is by gills and lungs and through skin. மூணு மூலமாவும் நடக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு கிளாஸ்ல ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கில்ஸ், லங்ஸ் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஹார்ட் வந்து 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricles, and these are cold blooded animals, and the sexes வந்து செப்பரேட்டடா இருக்கும். இங்கே உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டினா கேட்பாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்டா கேட்கலாம். எந்த கேரக்டர்ல எந்த மாதிரியான, எந்த ஃபைலம்ல இல்ல எந்த கிளாஸ்ல எந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதே மாதிரி இங்க ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்டர்னல் தான், இன்டர்னல் கிடையாது. அண்ட் தே ஆர் ஓவிபரஸ், அகைன் எக் லேயிங் ஆர்கானிசம்ஸ். அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்டைரக்டா இருக்கும். நீங்க தவளையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்வல் ஸ்டேஜ்ல இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி வரும். ஓகே, இங்க டெம்பானம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் மற்றபடி இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். புஃபோ, ரானா, ஹைலா, சாலமேண்ட்ரா, இஸ்டியோஃபைசிஸ் இதெல்லாம். ஓகே, இஸ்டியோஃபைசிஸ் அப்படின்றது வந்து லிம்ப்லெஸ் ஆம்பிபியன். ஓகே, லிம்ஸ் இருக்காது. ஓகே, அது another very important character. சார் ஆ சார் டோடுக்கும் ஃப்ராகுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? எல்லாமே டிஃபரன்ஸ் பீஸ் தானேங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்றது நீங்க அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு போது. ஓகே, எஸ் சார். வந்து most terrestrial place where they are living and the different habitats based பண்ணி இருக்கும். Okay, now let me talk about class Reptilia. ரெப்டிலியா பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். யூஸ்வலா நம்ம வந்து ரெப்டைல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸா இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இந்த ட்ரை அண்ட் கன்ஃபைன்டு ஸ்கின் இருக்கும், எபிடெர்மல் ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும், அண்ட் தே டு நாட் ஹேவ் எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஓப்பனிங்ஸ். டிம்பானம் இருக்கும், தட் ரெப்ரசன்ட் தி ஏர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லிம்ஸ் வந்து இருந்தா 2 pairs இருக்கும். ஆர்ட் வந்து யூஸ்வலா இங்க 3 chamber தான். crocodile மட்டும் 4 chambers இருக்கும். ஓகே, ரெப்டைல்ஸ் வந்து பைக்ளோதோம்ஸ் தான். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லிசார்ட்ஸ் வந்து ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஸ்கின் காஸ்ட் பண்ணும். அதுல செக்ஸ் வந்து செப்பரேட்டடா இருக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல் தான். மற்றபடி எல்லா கேரக்டரும் அதே தான். நம்ம படிச்சதும் திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும். அதே கேரக்டர் எந்த கிளாஸ்ல எப்படி இருக்கு நீங்க பார்க்கணும், இந்த இடத்த மட்டும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பழக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ நான் இதில் பெருசாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. அண்ட் ஐ மூவிங் இன் டு கிளாஸ் ஏவ்ஸ். பறவைகளை நம்ம சொல்லுவோம், பேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். இங்கே வந்து விதர்ஸ் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். அண்ட் பீக் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இங்கே 4 limbs தான் வந்து விங்ஸாக மாடிஃபைடாக இருக்கும். அண்ட் hind limbs வந்து generally have scales and are modified for walking. And swimming for clasping 3 branches. ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். எந்த ஒரு ஆயில் கிளாண்டை தவிர மற்ற கிளாண்ட் எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் இங்கே எண்டோஸ்கெலிட்டன் வந்து ஃபுல்லி ஆசிஃபைடுனா போன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, அண்ட் லாங் போன்ஸ் வந்து இருக்கும் வித் ஏர் கேவிட்டி. அந்த ஏர் கேவிட்டி இருக்கிறது நியூமேட்டிக்னு சொல்லுவோம். இங்கே டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து ஹேஸ் அடிஷ்னல் சாம்பர்ஸ், த கிராப் அண்ட் கிரிசார்டு. ஹார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி 4 chambered. அண்ட் தே ஆர் வார்ம் பிளட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே கோல்டு பிளட். இது வந்து ஹோமியோதெர்மஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தே ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம் ரெகுலேட்டரா இருக்க முடியாது அப்படின்னு. தே ஆர் ரெகுலேட்டர். ஓகே, இங்க ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸ் மூலமா நடக்கும், கில்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட்டடா இருக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னலா இருக்கும். ஓவிபரஸ் அதேதான். ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்லயும் எதெல்லாம் சிமிலரா இருக்கு
அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். ஈஸியா இந்த டாபிக்ல இருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, நவ் கிளாஸ் மெமாலியா. நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நம்ம ஏன்னா we are in the this class மெமாலியா. ஸோ இதுல வந்து மெமரி கிளாண்ட் வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் மெமரி கிளாண்ட் அதனுடைய யூனிக்கான ஒரு கேரக்டர். ஓகே, அண்ட் மற்றபடி இதுல இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். நான் இந்த கேரக்டர் பெருசா சொல்ல வேண்டியதில்லை. இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இந்த கேரக்டர்ல வரும் அப்படின்னு. ஓகே, ரைட். விவி பாரஸ் இருக்கிறது, ரெஸ்பிரேஷன் லங்ஸ் மூலமா நடக்கிறது. These are all unique. Okay, ரைட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த டவுட் இல்லையா? ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த லெசன் முடிச்சிட்டோம் இப்போ. ஸோ வி கம்ப்ளீட் திஸ் லெசன் அண்ட் ஓகே, ஸோ லெட் வி கம்ப்ளீட் திஸ் செஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் அனதர் லெசன். Okay, tell me how many lessons so far we completed. We completed third unit and we completed first unit also, and we have remaining 3 units. Okay, upcoming days we will complete the sessions. Okay. Okay, thank you so much. Good night. Sir, one doubt. Thank you, sir. Yeah, Thank you, sir. Question கேட்டவன் கேளுங்க. Sir, mammals under warm blooded animals இல்ல sir, அப்புறம் ஏன் aves warm blooded? இல்ல புரியல, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்ன சொன்னீங்க? Mammals under warm blooded இல்ல sir in nature. Okay. And why are aves also warm blooded? ஏன் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? Because they are terrestrial organisms, they have a constant body temperature. So அதனால அந்த கேட்டகரியில வருது. Okay sir, thank you sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.